Hello my dear students, welcome back to the lecture series of differentiation of functions, and in this class we are going to discuss about derivative of parametric functions, and this is part number 1 and lecture number 9. So let us go to the video. So here is the topic. Today I am going to discuss derivative of parametric function. So first of all, we are to know about the parametric functions. What type of functions are known as parametric functions that is necessary before the process of differentiation of a parametric functions. So what is called a parametric function? That is an important topic. So the parametric function mean in this case the variables x and y. Generally in an equation two variables are involved, that is x and other is y. So in general, in the Cartesian equations, the variables x and y are connected in a single equation. But in parametric equation, these two variables x and y will be given in two different equations. That is, x is equal to some expression will be given and y is equal to some other expression will be given. And from there, you have to find the derivative, mean dy dx. So first I am going to define parametric function. So what is a parametric function? I am writing that one. So you see the definition. The equation of the form x is equal to ft, and y is equal to zt. These types of equation where x is equal to some expression in terms of t here, or it may be in terms of theta, it may be in terms of some other variables. That is, x is equal to ft and y is equal to zt. That means x and y, these are two functions of t. So these two variables are given in two different equations. These types of equations are known as parametric equation. Very simple. Then how to differentiate a parametric equation? So to differentiate a parametric equation, actually I am writing here. To differentiate a parametric equation, we differentiate the variables x and y separately. Mean you are to find dx in terms of t, so dx dt, and from this equation you are to find dy dt. So from these two equations you find dx dt and dy dt, and after finding that, just divide one by another to get dy dx or to get dx dy. But in general, we have to find dy dx. In your exam it may also ask for dx dy. So that means x differentiation with respect to t, mean dx dt you are to find here. This is x is equal to ft, so dx dt will be is equal to f function, so it is represented by f dash t. This may be any function, but in terms of t. And similarly y is equal to zt, and so dy dt will be equal to z dash t. Here also zt, this may be any function in terms of t. So after finding dx dt and dy dt, now we are to proceed in the following ways. You see, so dy dx will be equal to, this term can be written as dy dt divided by dx dt. So dy dt divided by dx dt. That means you can think like this dt and this dt will be cancelled out. Then it will be dy dx, mean this one. But dy dt it is equal to, dy dt is equal to this one z dash t, so writing here, and dx dt it is equal to f dash t is writing here. And this is the procedure for finding the differentiation of a parametric function. So Assamese medium student karone moi notes kini likhi disu tumaloke saba. So parametric function mean প্ৰাচলিক ফলন. তো প্ৰাচলিক ফলনৰ অবকলন আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো? সো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, সাধাৰণতে আমাৰ x আৰু y যি দুটা ভেৰিয়েবল থাকে, চলক ৰাখি থাকে ইকুৱেচনৰ, সেই চলক ৰাখি দুটা একচুয়ালি সাধাৰণ ইকুৱেচনছ বিলাকত এটাতে থাকে, x আৰু y এটা ইকুৱেচনতে ইনভলভ হৈ থাকে। কিন্তু যেটো প্ৰাচলিক ফলন হয় তেতিয়া হলে x আৰু y দুটা সেপাৰেট অর ডিফারেন্ট ইকুৱেচনত, বেলেগ বেলেগ ইকুৱেচনত তাহাতক লিখা যায়। তো আমি আগতে ডেফিনেশনটো লিখি আছো, ইয়াতে লিখিছো যে x is equal to ft, y is equal to gt আকাৰৰ যিবিলাক ফলন থাকিব সেইবিলাকক কোৱা হয় প্ৰাচলিক ফলন। আৰু ইয়াতে যেটো কমন ভেৰিয়েবল থাকে, x is equal to যেটো টাৰ্মছ থাকিব, ইয়াতে t থকা টাৰ্মছ এটা লাগিব, y is equal to t থকা টাৰ্মছ এটা লাগিব,
তেতিয়াহলে এই যেটো কমন ভেৰিয়েবল থাকিল ইন দিস টু ইকুৱেচনস দিস কমন ভেৰিয়েবল ইজ নোন এজ প্যাৰামিটাৰ নাইবা তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰা এই কমন ভেৰিয়েবলটোৰ নাম হৈছে প্ৰাচল তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি মই dy dx ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এই x আৰু y এই দুটাকে সেপাৰেট কই মানে dx dt এক্সট্ৰাকে উলিয়াব লাগিব dy dt এক্সট্ৰাকে উলিয়াব লাগিব তো উলিয়াই পেলাই এটা কাণ্টু দি ডিভাইড কৰি দিলে আমি এটো নিচিনাকে আনসাৰটো পাই যাম সো হেটো লিখি দিছো মই ইয়াতে তোমালোকক অৰ্থাৎ ইয়াতে খণ্ডিত হ'ব লাগিছিল কিন্তু মোৰ কিবোৰ্ডত নাই এই কাৰণে মই এটো টয় দিছো সো অৰ্থাৎ x ft implies dx dt f dash t মই অলৰেডি তোমালোকক বুজাইলো আৰু y gt তাৰ পৰা আমি dy dt নিশ্চয় g dash t পাম সো তেন্তে dy dx টো আগে মোক তো dy dx dy dt dx dt ইয়াতে dt ক্যান্সেল হৈ যাব তো d এটো মানে তোমাৰ হেৰি এটো g dash t আৰু এটো মানে হৈছে f dash t সো এটো হৈছে তোমাৰ process of finding the derivative of a parametric function so ইয়াতে বেলেগ একো নাই আৰু বাকি যিবিলাক ফৰ্মুলা আছে এইবিলাক সব আগৰ দৰেই হ'ব so let me go through the problem section of the chapter find dy dx of the following functions so তলৰ ফলনবোৰৰ dy dx নিৰ্ণয় কৰা অসমীয়াত হেতু লিখি লবা so number 1 question is x is equal to a cos theta y is equal to a sin theta এটো হৈছে আমাৰ প্ৰবলেমটো now you see here this theta is the parameter now theta is the parameter karon a theta variable to duotate present ase you do not think about a is a constant number aru logote cos inside of jetu thakibo heturei function hoy ba sin inside of jetu thakibo heturei function hoy so that is why this is a parametric equation in terms of theta mean with parameter theta so by the rule already ami hikilu je ei ene dhoroner equation or derivative koribole hole moi x aru y এই দুটা বস্তুক এক্সট্রা কই ডেরিভেটিভ টু ডিটারমাইন কৰিব লাগিব ইয়াতে t নাই ইয়াতে আছে আমাৰ থিটা সো dx d থিটা আৰু dy d থিটা এই দুটা উলিয়াব লাগিব মই সো dx d থিটা চাবা a is a constant it is remaining same then cos theta derivative with respect to theta it is simply minus sin theta so minus is given here so minus sin theta and come to the second one y is equal to a sin theta so dy d theta will be equal to a is remaining same because it is a constant number and sin theta derivative is cos theta so amar prothom step to complete hol etia muk lagibo dy dx so dy dx is equal to dy d theta numerator likhilo aru dx d theta denominator likhilo so ultimately a2 aru a2 eketai bostu because theta will get cancel so dy dx is equal to dy dx is here so that is equal to now just replace the values of dy dx and dy d theta and dx d theta so dy d theta is this value a cos theta and dx d theta is this value so minus a sin theta minus will be there and a is cancelled cos by sin is cot theta and that is the answer as well you can write this answer in another way also you see here moi likhi disu tumalokok sabo onno eta system oto tumi yak likhibo pariba hetu hoise enakwa je ei je ami dy dx is equal to palu dy dx is equal to jetu palu ami yate ki palu dy dx is equal to it is obtained as negative is there negative to palu hai numerator is cos theta or a cos theta thakok saba ei a cos theta this term can again be replaced by ei yate saba a cos theta is equal to x a cos theta equal to x gotike tumi yate numerator likhibo pariba x divided by denominator likhibo pariba y so this is also be the answer can be the answer of the same problem to enake likhilo tomar hoi jabo kintu yate jehetuke muk koi dia nai eko kotha gotike this problem is remaining in theta hetoi better hobo theta thakile beshi bhal hobo kintu jodi proof that koi titia hole tumi ei system ot likhibo lagibo so I am erasing this and we have another question of the same type you see x is equal to a t square y is equal to twice at simple question this time t is variable to ebar t te ase find dx dt and dy dt separately so dx dt it is a constant so t square derivative is twice t so I am writing here twice at and
y is equal to twice at, so dy dt will be equal to twice only, because t with respect to t variable derivative is equal to 1. etu to ami janu already. Okay, so second question to karone eta dy dt dx dt dotai moi palu. Then find dy dx. So dy dx is equal to dy dt divided by dx dt. Same method, yate theta asil, yate t hoise. So dy dt has the value twice a and dx dt has the value twice at. Replacing here, twice a is cancelled, so 1 by t only, and that is the answer. So come to the next question. X is equal to a whole into theta minus sin theta, y is equal to a whole into 1 plus cos theta. So similar method, dx d theta determine korim, dy d theta determine korim, tarpor divide kori dim khali. So dx d theta will be equal to a constant remaining same, theta with respect to theta derivative is 1, this minus is same, sin theta derivative is cos theta only with respect to theta. And for the second one, dy d theta, a constant remaining same, 1 derivative is 0, then cos theta derivative is minus sin theta. Simple. So ultimately dy dx is equal to dy d theta divided by dx d theta. Simple. So that is equal to dy d theta has the value this one, and dx d theta has the value this one. So it is minus a sin theta, and this is a into 1 minus cos theta. So a is cancelled, minus will be there, and this can be further simplified as this way. In this way, you see sin theta, it can be considered as sin 2 into theta by 2. Mean you can apply the formula of sin 2 theta, and sin 2 theta formula is 2 sin theta by 2 and cos theta by 2, mane half of this angle, a angle to half likhili hol yate half likhili hol, divided by a to cancel goise, 1 minus cos theta, it has a formula, 1 minus cos 2 theta is equal to formula was 2 sin square theta, and it is 1 minus cos theta, gotike eibar ahibo ei theta angle to half, mane theta by 2. etu negative thakile yate sin square hoy, etu positive thakile yate cos square hoy, etu jana tomaloke. This formula is obtained in your first year class. So then 2 and 2 is cancelled, one of the sin is cancelled, so finally we will get cos theta by 2 divided by sin theta by 2, and that is simply cot theta by 2, and this minus is remaining here. So that is the answer for the question. So let me take another question, and this question is homework for you, exactly similar type question, অলপমান difference আছে, ইয়াতে তোমার প্লাস আসিলে ইয়াতে খালি মাইনাস দিছে, ইয়াতে প্লাস আসিলে ইয়াতে মাইনাস দিছে, তো মাইনাস টু প্লাস এদি রিপ্লেস করিছে আর প্লাস টু মাইনাস এদি রিপ্লেস করিছে. দ্য প্রবলেম ইজ সিমিলার টু দ্য প্রবলেম দিস, তো এটু চাই পেলাই তুমি এটু অ্যান্সারটো করিবা. ওকে, সো কাম টু আনাদার কোয়েশ্চন নাম্বার 5 হবো এবার. So this is your question number 5. X is equal to a into cos theta plus theta sin theta, and y is equal to a into sin theta minus theta cos theta. So here also to find dy dx, already question to upor likhi thua ase, to find dy dx. So tar karone dx d theta, because theta is variable here, and dy d theta because theta is variable here. So find dx d theta and dy d theta from these two equations separately. So x is equal to this expression I am writing here, then dx d theta will be is equal to a remaining same, cos theta differentiation is minus sin theta, plus there is the product theta into sin theta. So theta derivative is 1, it is remaining sin theta, plus theta remaining same, sin theta derivative is cos theta, is a product rule, the simple product rule. এটুক ডেরিভেটিভ করিলু 1 হই গল, sin theta একের হই গল, প্লাস থিটার হই গল, আর sin theta ডেরিভেটিভ টু সিম্পলি cos theta. এটু তো আমি জানো প্রোডাক্ট রুলৰ যেটো ডিফারেন্সিয়েশন প্রসেস হেতু এপ্লাই কৰিছো. sin theta পজিটিভ নেগেটিভ ক্যান্সেল, সো উই উইল হ্যাভ অনলি a theta cos theta. So this is the derivative of x with respect to theta. Similarly, you take the second equation a2. So again y is equal to a into sin theta minus theta cos theta a2. So dy d theta is equal to a remaining same, is a constant number, and sin theta derivative is cos theta, and minus is there already, theta cos theta derivative, again product function, so theta is 1, cos theta remaining same, then actually yate tomar heri hoy, yate bracket rakhile yate minus hoy, plus hoy, actually plus hoy, kintu cos theta derivative korile minus sin theta hoy, so it is minus, but ei minus edi product korile ekbar to plus likhi disu moi, তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, মই লিখি দিছো, তোমালোকক চাবাচোন একবাৰ.
এটো একচুয়ালি এনেকুৱা আছিল মাইনাস থিটা cos থিটা গতিকে মাইনাস থিটা cos থিটাৰ ডেৰিভেটিভটো যদি মই কৰো বাই দা প্ৰডাক্ট ৰুল is equal to minus to বাহিৰত ৰৈ গল theta is 1 so cos theta roll this is cos theta and minus theta ৰৈ গল আৰু cos theta actually minus sin theta হয় সেই কাৰণে মই একেলগে ইয়াতে minus টো দিয়ে দিছো একেলগে minus চিনটো ইয়াতে দিয়ে দিছো এটো গতিকে এই মাইনাস যেতিয়া মই প্ৰডাক্ট কৰিম এটো মাইনাস এটো মাইনাস যেতিয়া প্ৰডাক্ট কৰিম সো এটো হ'ব minus cos theta লিখিছো ইয়াতে আৰু এটো মাইনাস মাইনাস প্লাস sin theta ইয়াতে লিখিছো সো this time cos positive negative cancel it is a theta sin theta a theta sin theta গতিকে হেতু আমি লিখিলো now just divide the second one first one by second one দুই নম্বৰটো ফাৰ্স্ট টু দিস ডিভাইড কৰি দিয়া আনসারটো আহি যাব so dy dx is equal to dy d theta divided by dx d theta dy d theta has this value and dy d theta has this value and dx d theta has this value a2 just replacing a theta is cancelled so you can write the answer as tan theta so that is the solution for the question so নিশ্চয় বুজি পাইছা okay so আমি another question লম number 6 x is equal to root over of a to the power sin inverse t and y is equal to root over of a to the power cos inverse t then show that your problem to show that হিসাবে হইছে so dy dx is equal to minus y by x so this time after finding dy dx you are to convert the terms in terms of x and y কারণ আমি জেনারেলি যদি এটো dy dx to উলিয়াও then the result will be come in terms of t টা আহিব রিজাল্টটো কিন্তু but as per the question তুমি এটো x আর y লিখিব লাগে so this problem can be solved by different ways দুইটা ধৰণৰ आंसर কৰিব পাৰিম আমি so মই এটুত যেহেতুকে মোক y by x show কৰিব দিছে so first of all from these two given equations এই দুটা ইকুয়েশনসৰ পৰা মই প্ৰথমে t টো ৰিমুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম by using the properties of inverse trigonometric function হেতু তো নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকৰ inverse trigonometric function so হেতু ইউজ কৰি পেলাই মই ইয়াতে t টো ৰিমুভ কৰাৰ ট্ৰাই কৰিম আৰু হেতু প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িছিলা এটু প্ৰপাৰ্টি মই লিখি দিছো চাবাচোন একবাৰ this is the property sin inverse x এটু sin inverse x plus cos inverse x plus cos inverse x this result is nothing but pi by 2 only so আমি এই যেটো given expression মোৰ আছে এটুৰ পৰা মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যাতে এই বস্তুটো আহে হেতু ট্ৰাই কৰিম তো তাৰ কাৰণে তুমি জাস্ট ইনটু কৰি দিয়া এটু ইনটু কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ এটু a to the power power খিনি এড হৈ যাব না এটু আহিব and then you can take that terms is equal to pi by 2 so সাবা এতিয়া so x is this y is this it is given so xy is equal to root over of this into root over of this eta root over ভিতৰত লিখিলো মই this one then power will be add up karon base equal ase so xy is equal to root over of sin inverse t plus cos inverse t and that mean it is equal to pi by 2 only so pi by 2 likhi dim mean the right hand side is a constant only etu side eta constant the differentiation korile right hand side is automatically 0 etu 0 hoy jabo aru ifale product rule apply kori dia so differentiating with respect to x etu side ki man ahibo x is 1 so x is 1 into y plus x into y derivative is dy dx to kheneke likhile hol x derivative is 1 y remaining same plus x is remaining same and y derivative is dy dx right hand side is an absolute constant so it is equal to 0 derivative and so dy dx y to right hand side is minus and x is divided so minus y by x so dy dx is equal to minus y by x so এই একটা কোয়েশ্চন তুমি ডাইরেক্টলি যদি সলভ কৰিলে হেতেন তেতিয়াও আহিব আনসারটো কিন্তু হা ডাইরেক্টলি যদি সলভ কৰা মই অলপমান লাগিলে হিন্টসটো তোমালোকক দিয়ে দিছো চাবা যদি মই ইয়াতে ডাইরেক্টলি dx dt লিখিলো হেতেন dx dt ডাইরেক্টলি মানে from this equation এইটো ইকুয়েশনৰ পৰা যদি লিখিলো হেতেন তেতিয়া ৰিজাল্টটো কি হল হেতেন প্ৰথমে root over function derivative it is 1 by 2 root over যেটো টার্মস আছে হেতুৱে হ'ব a sin inverse আছে গতিকে লিখিলো এটো into derivative of a to the power sin inverse functional derivative asile a to the power sin inverse t as it is thakibo sin inverse t as it is thakibo ako log a eta ahil heten log a
তাৰপিছত সাইন ইনভাৰ্সৰ আহিলেতেন 1/√1 - t², অলপমান লেংদি হয়, সেইকাৰণে মই এইটো মেথড এপ্লাই কৰা নাই। এণ্ড আফটাৰ দ্যাট এই যে 2√, যিখিনি আহিছে এই ভিতৰখিনি মানেতো মই x লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু এই সাইন ইনভাৰ্স a² sin inverse t তাৰ জায়গাত আমি x² লিখিব পাৰিলোহেঁতেন। সো x²/2x হ'লহেঁতেন, 1x is cancelled, so x/2 আৰু ইয়াতে log a into divided by a2। ঠিক তেনে নিচিনাকৈ তুমি এটোৰো উলিয়াই ল'ব পাৰিলাহেঁতেন, তাৰপিছত ডিভাইড কৰিলে অটোমেটিক্যালি বাকিখিনি কেনসেল যায়, জাস্ট y/x টো তোমাৰ এনসাৰত ৰৈ যাব। সো that may be one of the process you can apply, but this process is slightly lengthier than the method we have done here. So etu jitu method ami solve korisu yat kori ei method to অলপমান দীঘলীয়া হয়, that is why I am not taking this method here. So আমি ইজি মেথডটো এবজৰ্ব কৰাটো বেটাৰ, সেইকাৰণে আমি ইজি মেথডটো লৈছো। আচ্ছা, গতিকে নেক্সট প্ৰবলেমটো আমি চাম, এইখিনি ইৰেজ কৰি দিছো, ৰ'বচোন এক মিনিট। Okay, so the next question is x is equal to this one and y is equal to this one, এই দুটা মোক দিছে। Then at theta is equal to π/2, prove that dy dx is equal to -1. So theta is equal to π/2, this to be used at the last portion of the problem. এইটো বস্তু একদম লাষ্টত ইউজ কৰিম। First target is to find dy dx in terms of theta. এই দুটা ইকুৱেশ্যনছ ইউজ কৰি পেলাই মই প্ৰথমে dy dx টো in terms of y উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিম প্ৰথম। After that, in the final line, we will use theta is equal to π/2. তাতে theta equal to π/2 ইউজ কৰাৰ দিয়াৰ লগে লগে ফাইনাল ৰিজাল্টটো এইটো -1 আহিব লাগিব বুলি আমাক প্ৰুভ কৰিব দিছে। সো ভেৰি সিম্পল, টেক দ্যাট এক্সপ্ৰেশন ফৰ x টো প্ৰথমে লৈ ল'বা। সো সলিউশন x is equal to this one. So dx d theta, theta is the variable. So dx d theta is equal to cos theta, derivative is minus sin theta, so it is -2 sin theta, and cos 2 theta derivative, cos আছে গতিকে নেগেটিভ তো আহিবই, so it is positive. Cos 2 theta derivative is 2 sin 2 theta, কারণ cosৰ কাৰণে minus sin 2 theta আৰু 2 theta ৰ কাৰণে 2 একবাৰতে লিখি দিছো মই ইয়াতে। So taking 2 common here, so it is sin 2 theta minus sin theta, sin 2 theta minus sin theta হৈ গল আমাৰ dx d theta. Now take y, so y is equal to this, এবারও dy d theta টো উলিয়াই লবা। So dy d theta is equal to 2 into sin theta derivative is cos theta, then minus sin 2 theta derivative is 2 cos 2 theta, মানে 2 theta কারণে 2 এটা আহি যাব, sin derivative is cos, is equal to 2 is common here, so 2 into cos theta minus cos 2 theta, result মই পালো। Now find dy dx. So dy dx will be equal to dy d theta divided by dx d theta, এটো লিখিলো মই। তো dy d theta has this value, এটো বস্তু মই ইয়াতে লিখিলো 2 into cos theta minus cos 2 theta, and dx d theta has this value, এটো, তো এটো আনি মই ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিলো। 2 is cancel, এটো 2 cancel কৈছে। Now it is cos c minus cos d formula, মনত আছে না cos c minus cos d formula? মই লিখি দিছো, চাবা এক মিনিট। cos c minus cos d formula টো কি আছিল? cos of c minus cos of d, this is equal to 2 times of sin c plus d by 2, c plus d by 2 into, into দিবা, next sin of c minus d minus c by 2, উল্টাকে d minus c by 2, তো সেই বস্তুটো মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছো, চাবা। So 2 times of, এই 2 তো ক্যান্সেল গৈছে, এইখিনিৰ কাৰণে 2 times of sin theta plus 2 theta হৈ গল 3 theta by 2, গতিকে 3 theta by 2 into sin of উল্টাকে a2 minus a2, so 2 theta minus theta is theta আৰু by 2 by formula, এটো বস্তু। So আৰু এটা sin c minus sin d, তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছে 2 cos of c plus d by 2, তাৰ মানে 2 theta plus theta by 2 is 3 theta by 2 into sin of c minus d by 2, তাৰ মানে 2 theta minus theta is theta আৰু by 2। So here sin theta by 2 and sin theta by 2, these two terms are cancelled, 2 থাকিল, sin by cos is 10 3 theta by 2, তো মই এটো ফাইনাল আনসার পালো 10 3 theta by 2, dy dx is equal to 10 3 theta by 2। এতিয়া মন কৰিবা 10 3 theta by 2 আমি পাই গলো। এটা আমাৰ কথা হৈছে যে in the question it is asking for dy dx at which point? At theta is equal to pi by 2,
যদি থিটা π/2 হয় সেই পইণ্টত dy dx টো কিমান হ'ব হেতু লাগে মোক তো সেই কাৰণে এই লাইনটো তুমি খালি থিটাৰ প্লেছত π/2 ইউজ কৰি দিয়া বেলেগ অন্য কোনো ক্ৰিটিকেল কথা নাই সো dy dx at theta is equal to π/2 এনেকে লিখিব লাগে that is equal to 10 3 into 3/2 অলৰেডি আছে আৰু থিটাৰ জাগাত π/2 তো আলটিমেটলি 3π/4 হৈ যাব এটো and 3π/4 এটো কেনেকৈ হয় 3π/4 is equal to pi minus pi/4 সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত আহি যাব এনেকুৱা মই দেখাই আছো লিখি পেলাই it is 10 of pi minus pi/4 pi minus pi/4 so 10 pi minus pi/4 is in the second quadrant কারণ এটো তো তোমালোকে জানা ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে পাই so pi আকৌ minus pi/4 মানে it is in the second quadrant so pi minus pi/4 second quadrant so 10 function positive as it is থাকিব আৰু 10 to positive থাকিব তাৰ মানে এটো লিখিব পাৰিম মই 10 pi/4 only আৰু 10 pi/4 ৰ ভ্যালুটো হৈছে sorry 10 second quadrant 10 to negative হয় sorry মই ভুল কলো in the second quadrant 10 function is negative তো হেতু is equal to মই লিখিব পাৰিম -10 আৰু এই pi/4 টো অলৰেডি ৰৈ যাব তাতে 10 pi/4 আৰু 10 pi/4 ৰ ৰিজাল্টটো 1 হয় এটো জানাই তোমালোকে সো -1 এটো মই ডাইৰেক্ট লিখিছো তোমালোকে যদি লিখিব খোজা এইখিনি কথা মই পেনে দি লিখা কথাখিনি লিখি দিব পাৰা ওকে সো মই ইৰেজ কৰি দিলো answer is obtained there now come to the next question pisor question to ami jam this is our next question x is equal to sin cube t by root over cos 2t and y is equal to cos cube t divided by root over cos 2t then prove that dy dx is equal to minus cot 3t a simple question kintu eta calculation to alopman heavy hoy ase saba ekdom simple so x is equal to sin cube t divided by root over cos 2t so here you are to use the quotient rule mane he divide thoka to u divided by v format or jitu differentiation process you are to use that process here so dx dt ami sum dx dt is equal to so denominator into etu is denominator into derivative of this numerator means sin cube t derivative that is 3 sin square to hoboi prothom and then sin function derivative is cos t compulsory minus is here now sin cube t is remaining and root over of cos function of derivative 1/2 root over aibo because root over is there so 1/2 root over same function into then inner part derivative cos 2t derivative is minus 2 sin 2t minus is for cos and this 2 is for 2t 2 এর কারণে ডেরিভেটিভ 2 হয় এটি খালি অলপমান সিম্পলিফাই করা আর এটু ডিনোমিনেটর হোল স্কয়ার লিখিব লাগে ডিনোমিনেটর হোল স্কয়ার সো root over will be cancelled out তো root over টো মই একেলগে রিমুভ কৰি লিখিছো okay so এটি এলসিএম লম আমি this 2 is cancel here 2 is cancel this minus will come here as plus আৰু লগতে cos 2t যেটো হেতু এলসিএম লৈ ডিনোমিনেটৰত লিখিম একেলগে so dx dt is equal to ডিনোমিনেটৰত লিখিলে ইয়াতে চাবা তুমি root over cos 2t to ইয়াতে আহি গল তো root over cos 2t mean cos 2t to the power half ha actually এনে কোৱা হৈছে মই দেখাই দিছো ha হেতু cos 2t এইখিনি to the power half এটু ডিনোমিনেটৰত আহিছে কিন্তু into cos t তো অলরেডি আছে cos t আছে তো পাওয়ার হইছে half plus ইয়াতে আছে 1 so it is 3/2 মই একবারতে লিখিছো 3/2 so denominator 3/2 হৈ যাব আৰু নিউমাৰেটৰ তুমি যদি লক্ষ্য কৰা নিউমাৰেটৰত লক্ষ্য কৰা যদি তেতিয়া কি দেখা পাবা চাবা এই টার্মটো ইয়াতে প্ৰডাক্ট হ'ব this term is multiplied here 3 remaining same sin square remaining same cos t remaining same root over this and root over this product করিলে এটুই হবো this minus is coming here and so plus sin cube t and this sin 2t is already there I think you understood this line so এটু হইছে আমার dx dt খালি ক্যালকুলেশন তো অলপমান হেৰি আছে এনে অন্য কোনো কথা নাই similarly you take the second one এটু লবা তো তাতেও dy dt টো লাগিব so y is equal to cos cube t by root over cos 2t so therefore dy dt is equal to a to square আহিব তার মানে root over to না থাকে then denominator into মানে a to into cos cube t derivative is 3 cos square t into then cos t derivative is minus sin t this is compulsory minus cos cube t is already there
into this denominator derivative root over function, so it is 1 by 2 root over as it is thaki jabo, into then cos derivative is minus sin aru 2t derivative hoise 2, to ekbarate likhi disu moi minus 2 sin 2t. Similar in the previous case as in the similar case, so this 2 cancel, this minus is coming here plus hoi jabo aru logote এই টার্মটো ডিনোমিনেটৰত আহি এইটোৰ পাৱাৰ হৈ যাব 3 by 2, এটো ইয়াতে প্ৰডাক্ট হ'ব. So simple, this minus is here, 3 cos square is here, this sin t is already here, root cos 2t and root cos 2t multiplied is equal to simply cos 2t. This negative is coming outside, so it is plus, cos cube t is already there and sin 2t is here. Okay, so then to find dy dx, this is dy dt and this is dx dt. গটিকে এইখিনি ডিভাইডেড বাই এইখিনি কৰিলে তুমি চাবা এই ডিনোমিনেটৰটো ক্যান্সেল হৈ যাব, মই তাৰ মানে এটা লাইন স্কিপ কৰিম একচুয়ালি, এই ডিনোমিনেটৰ ক্যান্সেল যাব, সো নিউমাৰেটৰত আহিব এইখিনি ডিভাইডেড বাই এইখিনি. ওকে, সো গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড. This one dy dx equal to dy dt divided by dx dt. So denominator to already cancel গৈছে, তো this divided by this. So ইয়াতে অলপ simple calculation মোক লাগিব. You see here, this cos 2t to break up kori dim moi and sin 2t break up kori dim, yate cos 2t break up korim, sin 2t break up korim. We need the answer as, amar answer to lagibo cot ot ase, answer on kori saba, answer to cot 3t asil, simple, aru minus asil but hoy yate. So answer needed cot 3t, mane numerator ot lagibo mor cos, denominator should be sin, তিতিয়া হলে হে কট আহিব. সো দ্যাট উইল বি দ্য ট্রেন্ড, আমার হেতু ট্রেন্ড থাকিব লাগিব যে নিউমারেটর জানি কস আহে আর ডিনোমিনেটর যাতে সাইন আহে. তো দ্যাট ইজ হোয়াই আই এম টেকিং দিস cos 2t. cos 2t মানে দুটা ফর্মুলা আছে, কিন্তু এটা আছে 2 cos স্কয়ার t minus 1 আর এটা আছে 1 minus 2 sin স্কয়ার t. গটিকে ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিব লাগিব হ্যাভিং cos যাতে এই ৰিজাল্ট হয়. সো cos 2t is 2 cos square t minus 1, হেতু ইউজ কৰিম আমি. সো minus 3 cos square এখিনি তো as it is থাকি গল, এটোৰ জায়গাত 2 cos square t minus 1 plus is plus, cos cube t is remaining same, sin 2t is simply 2 sin t cos t, এটো তো গমে পাইছা. এটো as it is roll, এটো as it is roll, ইয়াতে মোক ডিনোমিনেটর sin লাগিব, ইয়াতে চাবা sin. So therefore this cos 2t is broken down in terms of sin, 1 minus 2 sin square t, then plus is plus, sin cube remaining same, and this is equal to simply twice sin t into cos t. Now you see from the numerator কি terms common গৈছে চাবা, cos t এটা common আছে, sin t এটা common আছে. So লৈছো মই sin t cos t, to product to complete কৰি লৈছো একবাৰ, common to আগত ললো হ'ব বাৰু, মই product to complete কৰি লৈছো. product to complete কৰি পেলাই তাৰ পিছত সোয়া ইয়াতে cos square t common গৈছে, this is cos square t is common and sin t is common. তো cos square t common, sin t common, আৰু লগতে 2 এটা common যাব, তাৰ আগতে this term and this term এই দুটা কম্বাইন কৰি দিছো মই, -4 আহিছে, আকৌ এটো term, not this term, this term and this term এই দুটা টার্ম কম্বাইন কৰিছো, তো -6 plus 2 is -4, ইয়াতেও -6 plus 2 is -4. now cancel the common term to মই cancel কৰিলো, cos into sin cancel কৰিলে ইয়াতে থাকিব 3 cos t, এটো sin into cos or cos into sin, নেগেটিভও কমন লৈছো মই, তো ইয়াতে থাকিব 4 cos cube t minus ইয়াতে 3 cos t থাকি যাব, আৰু ইয়াতে sin t cos t কমন, so it is 3 sin t is there, আৰু ইয়াতে sin t cos t লল 4 sin cube t, 4 sin cube t. so এটো হৈছে cos 3t এর ফর্মুলা, আৰু এটো হৈছে sin 3t এর ফর্মুলা, minus is there, this sin t cos t cancel, and this is cot 3t. so dy dx equal to minus cot 3t. so I think you understood the solution. important আছে এক্সামৰ কাৰণে চাবা, অলপ সিনসিয়াৰ হবা এইখিনি জায়গাত, এইখিনি অলপমান ক্যালকুলেশন আছে, আৰু প্রিভিয়াস স্লাইডতো তোমাৰ দেখা পাইছা কেইটামান ক্যালকুলেশনস আছে, তো এটো তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই ধৰি ললো, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক সুধিবা. if you have any confusion with the solution then you can ask me. so let me take the next question, number 9.
question number 9. So it is x is equal to this one, y is equal to this one, just to find dy dx. So x is this one, it will lolumoi. So dx dt, this time t is variable. So dx dt, it will prove that kobo pare kintu mane final answer to jitu ahibo, that may be asked as prove that x is equal to this, y equal to this, then prove that dy dx is equal to that result. So to prove that koar chance ei odhik, he karone ekdom final result logile tumi loi jaba answer to. So x is equal to this one, therefore dx dt is equal to what? Dx dt equal to a remaining same, cos t derivative is minus sin t, plus is here, log function derivative is 1 by this tan t by 2, then into tan function derivative is sec square t by 2 is remaining same, into then t by 2 derivative is half only, is equal to a as it is, minus sin t as it is, plus this one, and sec square mane ki mane actually, sec square mane hoise 1 by cos square, and etu hoise cot, tar mane cos by sin. So cos by sin into 1 by cos square, cos eta kati jabo, so sin into cos roi jabo, sin into cos roi jabo, and this 2 is already there. Now you see this is a formula, 2 sin t by 2 into cos t by 2, mean sin t only, eti mane hoise sin t, actually sin t into t by 2, 2 into t by 2 and 2 to cancel, so it is simply sin t. So a into this minus sin t plus it is 1 by sin t only is equal to a into LCM loisu, so minus sin square t plus 1 divided by sin t. Minus sin etu enekua bhabibo para 1 minus sin square t, and that is simply cos square t. A is already there, বুঝি পাইছেন এটো 1 minus sin square t is cos square t, and a is here, divided by sin t is already there. So this is your dx dt. Now take the second one. Second one to simple ekebare. So dy dt is simply a cos t. Eta khali divide korile hol. This is dy dt and this is dx dt. So dy dt divided by dx dt. dy dt divided by dx dt lo moi likhilo. dy dt value to hoise etu a cos t divided by এইখিনি, কিন্তু এটুটা আমাকো নিউমারেটর যাব, গটিকে মই একবারতে লিখি দিছো a cos square t, actually a cos square t divided by sin t asile, but this sin t will go to the numerator, ইয়াতে একবারতে লিখি দিছো. So you see here, what is this, one of the cos is cancelled here, a is cancelled, so sin by cos mean tan t is the answer. So etu prove koribo dibo pare kintu je show that dy dx is equal to tan t. That is the solution for the question. Next question to laba, x is equal to thrice 80 divided by 1 plus t cube, y is equal to thrice 80 square divided by 1 plus t cube. So dx dt dy dt simple, তুমি করি গলি হল, thrice a constant number কিন্তু, হ্যাঁ, just t by 1 plus t cube, this part is to be differentiate by using the quotient rule, and here t square by 1 plus t cube, হেতু derivative লাগে by using quotient rule. গটিকে dx dt to তুমি চাবা, x is equal to this one. So dx dt thrice a এটু ফ্রন্টত রাখিয়ে গলো মই, 1 plus t cube whole square ahibo, then denominator into mean 1 plus t cube into derivative of numerator mane t is 1, then minus t into derivative of this denominator, it is simply 1 is 0 and t cube is 3t square, and that is equal to yate saba tumi olopman thrice it already ase, thrice this is already here, etu complete korile hobo 1 plus t cube minus 3t cube, so that is minus 2t cube, hetu likhilo aru 1 to already thakiboi, and divided by this term is remaining same. Come to the second one, y is equal to thrice 80 square divided by 1 plus t cube, so dy dt is equal to thrice a remaining here, etu whole square likhilo moi, denominator into t square derivative is twice t minus t square into derivative of denominator mean 1 plus t cube, 1 is 0 and t cube derivative is 3t square only, is equal to etu complete korilo moi 2t plus 2t cube t to the power 4, 2t to the power 4 here, and here 3t to the power 4, so 2t to the power 4 minus 3t to the power 4 is minus t to the power 4 only, this one, and 2t is already here, thrice a is already here, denominator is same. Now divide this by this, মানে ইনটু কৰি দিলে এটো রেসিপ্রোকাল লিখি দিবা একেলগে, হ্যাঁ, ইনটু কৰিলে এটো রেসিপ্রোকাল টু লিখি দিলে হৈ যাব. সো dy dx is equal to dy dt divided by dx dt is equal to dy dt is this value, মই লিখিলো, ডিভাইডৰ জায়গাত যদি মই ইনটু লিখো তেতিয়াহলে এটো টার্ম রেসিপ্রোকাল লিখি দিয়া খালি, এটো ওপৰত লিখা, এটো তলত লিখিছো, দেন দিস টার্ম is cancel,
thrice a is cancelled, so twice t minus t to the power 4 divided by 1 minus twice t cube only is the answer for the question. So similar type question that will be homework for you. তুমি হেতু লিখিবা নিজে, this one x is equal to twice at by this one and y is equal to this one, exactly similar. ইয়াতে twice a and a constant কৰি to frontত ৰাখি যাবা আৰু বাকি যিখিনি হেখিনি as per this rule, by the quotient rule, you differentiate, then finally divide it, you will get the answer as in the previous problem. So the next question, sin x is equal to this one and cos y is equal to this one. All of man belek ke dise. In general, x is equal to something and y is equal to something is given in general, but if sin x is equal to cos x is equal to, but we can use a simple trick here. Eta horu trick ase, tumi mon koriba. Sin x is equal to this, so what will be x is equal to? X is equal to sin inverse t, sin inverse this one, and sin inverse 2t by 1 plus t square has a formula. Moi tumalokok hikai disilu. Sin inverse 2t by 1 plus t square, it is equal to 2 tan inverse t. Hei chapter tot paisila tumi derivative of inverse trigonometric functions. So moi prothome etu likhi loisu, sin x is equal to this, so x is equal to this is sin inverse, and sin inverse this part is nothing but twice tan inverse t. This is a formula actually in the inverse trigonometric function, and I have discussed this part in the chapter differentiation of inverse trigonometric function. So inverse trigonometric functions যেটো chapter আছিলে তাতে আমি already to prove কৰি আহিছো, sorry not prove কৰা নাই, আমি just theorem to লিখি আহিছিলো, prove to আমি inverse trigonometric function chapter টুত কৰিম, how this part is equal to 2 tan inverse t কেনেকৈ হয় হেতু আমি তাতে prove কৰিম, কিন্তু formula to মই derivative of inverse trigonometric function chapter টুত লিখি আহিছো. So x is equal to a to হে না এতিয়া x is equal to 2 tan inverse t. So dx dt will be is equal to tan inverse t function derivative is 1 by 1 plus t square. It is already known to you. And take the second one, y cos y is equal to this one. So in this case also take cos in the right hand side, cos inverse. So y is equal to cos inverse 1 minus t square by 1 plus t square, and this term is again is equal to 2 tan inverse t. এখিনি মানেও এটু হয়. So dy dt is equal to 2 remaining same and tan inverse t derivative 1 by 1 plus t square. এটা খালি ডিভাইড কৰা 1 হবে आंसर নিশ্চয়, কারণ এটু আর এটু সেম আহিছে নহয়. So dy dx is equal to dy dt divided by dx dt, and so this part divided by this part is equal to 1. মই directly লিখিছো, so that will be the answer for the question. So আজি আমি ক্লাসটো ইয়াতে ফিনিশ কৰিলো. আমি নেক্সট ডে ইয়াৰ যেটো পিছৰ পাৰ্ট আছে হেখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম, মানে এই টু চ্যাপ্টাৰৰে আৰু এটা পাৰ্ট আছে, অলপ ক্ৰিটিক্যাল টাইপৰ কোৱেশ্চনছ কেইটামান আছে আৰু সাম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কেইটামান ৰৈ আছে আমাৰ, and that will be discussed in the subsequent class of this topic. এইটো টপিকৰ ওপৰত আমাৰ আৰু এটা ক্লাস আছে, সেইটো ক্লাস আমি নেক্সট যেটো ক্লাস আমাৰ আহি আছে সিদিনাখন কৰিম, আৰু লগতে এইটো তোমাৰ এটা থাকিল হোমৱৰ্ক, এইটো তুমি হোমৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰি মোক শো কৰিবা, সিম্পল কোৱেশ্চন এটা. সো আজিৰ কাৰণে আমি শেষ কৰিলো ক্লাসটো. সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং and it is to be continued to the next video. Thank you very much.